Now when we look at a company looking at professionalizing sales and marketing setup, there are four big benefits that a company gets. The first most important thing is that the delivery mechanism gets aligned to the strategy of the company. Because there is a professional sales and marketing setup, the replication of the good practices that a company has discovered and realized and experienced is what is important to be practiced again and again. Whether people leave, different people come, but we have to make sure that there is a system that captures the best learning or practices and it is replicated. So that's one very important part. Nếu mà chúng ta không có những người như ba Alok đến Việt Nam ấy, mà chúng ta học ấy, chúng ta giống như kiểu chúng ta sống trong cái ao làng. Ba Alok ấy là không những là bác là phó chủ tịch phụ trách chiến lược của Canon tại 23 quốc gia châu Á, mà năm 2009 ấy, là bác ấy con đường đơn giản bác là giám đốc marketing giỏi nhất của toàn cầu, được hiệp hội marketing Hoa Kỳ ghi nhận, và bác ấy là nguyên chủ tịch hiệp hội các giám đốc marketing ở châu Á. Các anh chị có thể search profile của bác. Thì với những kiến thức của bác ấy thì mình nghĩ là các anh chị học xong các anh chị sẽ tiêu hóa được một phần luôn về ứng dụng. Nhưng đối với bản thân mình thì mình ứng dụng rất là nhiều. Và thực sự là gì ạ? Rất là may trước Covid là mình mở lab ở Việt Nam và 2 năm làm việc với bác, cái tư duy của mình nó thay đổi hoàn toàn. So as I mentioned, the customer loyalty is getting lesser, options are becoming more, the customers are becoming more demanding. In other words, if companies slip up in their delivery on anything, the customers may not pardon, unlike previous generation where customers would tolerate more. And in that situation, therefore, we have to now build sales and marketing system in the company, keeping in mind that retaining a customer is going to become even increasingly difficult.